to resist this model and fight against this model that is making entire communities disappear. Voy a hablar de la experiencia que nosotros tuvimos en mi comunidad de Coyoyá, que es una comunidad campesina ubicada en el este del país. So I'm going to talk about what happened, my experience and the experience that we had in my community, which is called Tecoyoya, which means equality in Guarani, which is one of the languages of Paraguay. It's a community made up of family farms in the east of the country. Primeramente, la mitad de la comunidad ya había desaparecido porque estaba avanzando lo que es los ojeros. Quiero que quede algo claro, que los ojeros no son los campesinos pobrecitos que andan por las comunidades, sino son grandes terratenientes, principalmente empresarios del país y también muchos extranjeros. So when we began our fight, already half of our community had disappeared because of the advance of the soy growers. One thing that needs to be clear is that soy growers aren't small farmers. They are run by business owners, they are large landowners, and a large amount of them are not from Paraguay. They come from other countries. Estos ojeros le llamamos nosotros porque son los que cultivan soja. Estos ojeros habían, como dije, habían avanzado y habían entrado comprando tierras. Y como la gente vendía muy barato su tierra porque no aguantaba convivir con todo esto y tenía que vender obligadamente su tierra y migrar a la ciudad. So the soyers, sojero in Spanish, they call this the people who grow soy. They arrived and began buying land at a very, very low price. Why low price? Well, because families, small farming families, couldn't live next to the industrial soy fields, and so they were obliged to sell their land to just have the money to move to the city, and therefore the soy growers could basically name their price and were able to buy the land at a very, very low price. Lastimosamente en Paraguay existe muchísima corrupción y muchísima impunidad sobre todo. Nosotros habíamos denunciado miles y miles de veces a la Secretaría del Medio Ambiente el hecho de que no estén fumigando, a la Secretaría, al Ministerio de Salud, porque la gente se estaba enfermando. Recurrimos a todos los medios legales, institucionales, documentos, todo lo que pudimos, y nunca se nos hizo caso. Unfortunately, in Paraguay, there is widespread corruption, and so the community of Tecoyoya tried to work through legal means, tried to denounce what was happening to the ministers of the environment, of health environment because communities were being fumigated, health because people were sick, and they've denounced thousands of cases in which rights have been violated, and never were they paid attention to, and never was anyone punished. Como vimos que no solamente estábamos perdiendo lo que eran las comunidades las que estaban desapareciendo, sino estábamos perdiendo ya un pedazo de nuestro territorio, de nuestro país, porque estas tierras ya no estaban en manos de paraguayos, estaban en manos de brasileños, porque los brasileños eran los que más venían y compraban tierras en Paraguay. And the land of Paraguay, and the land of the community of Tecoyoya, quickly went from the hands of Paraguayans to the hands of Brazilians, because Brazilians were many of the soy growers. And so much of Paraguay's land now belongs to Brazilians. ¿Qué hicimos nosotros? En Paraguay la mayoría de las tierras son llamadas derecheras. ¿Qué son las derecheras? Las derecheras son tierras del Estado, las tierras que no poseen título, las tierras que solamente pueden estar en manos de los sujetos de la reforma agraria, en manos de campesinos e indígenas. So a lot of the land in Paraguay the lands are called derecheras.
translation of that word? Okay. Basically what that means is there was an widespread, you have a translation? Widespread agricultural reform, agrarian reform. And so a lot of the land is in state hands. And therefore it's not titled, and it can only be given to farmers and indigenous people. And so a lot of land in Paraguay was in that state. Derechos or rights too. What's the derecho, like the right way? No, the right to. Okay. Okay. Bueno, y eran en estas derecheras las que mayormente se les había, en la época de Stroessner, que Paraguay también sufrió 35 años de dictadura, una de las más largas de América. Entonces, en la época de la dictadura, el presidente Stroessner se había encargado de repartir y de regalar a precios muy baratos, o sea, casi nada, de regalar tierras que eran del Estado a gente, principalmente a extranjeros. Tierras que están ahora ilegalmente en manos de esta gente y donde se están cultivando soja. Paraguay suffered 35 years of dictatorship under General Stroessner, one of the longest dictatorships in Latin America. And during his tenure as dictator, Stroessner gave away or sold for very, very, very low prices a lot of this state land to these foreigners or to his political cronies. And so a lot of this land that supposedly went through the process of agrarian reform is illegally in the hands of non-Paraguayans. ¿Cuál era entonces el último medio que nos sobraba a nosotros por recurrir? Era a la ocupación de tierras. Tierras que legalmente, según la ley, no pertenecían a nosotros. Tierras que legalmente nosotros podíamos ocupar. ¿Y qué recibíamos a cambio? So what was the only method or the only opportunity left to us was to occupy land. Land that legally, according to the law, should be ours and is illegally in the hands of others. So we occupied land, and the response was this. ¿Por qué? Porque los sojeros se encargaban de pagarle a las autoridades del Poder Judicial, a los fiscales, abogados, a los jueces, para que ellos sacaran órdenes judiciales que inclusive algunos no eran legales. So why? Because the soy growers paid off the police and justice systems in order to get legal orders to evict us and some non-legal orders as well. La comunidad de Tecoyoyá, mi comunidad, había sufrido, después de una ocupación de tierra de 54 familias sin tierras, había sufrido 4 desalojos en total. 4 veces la gente fue desalojada y llevada presas, mujeres, niños y hombres. 4 veces fueron quemadas sus casas, esta casa que ni siquiera podemos llamarle casa, ranchitos, y 4 veces fueron destruidos sus cultivos, todos los cultivos que ellos tenían como para consumir. And so in Tecoyoyá, her community, there were 4 evictions. The community suffered 4 evictions. 4 times, community members, women, children were taken prisoner and arrested. 4 times, their houses, and even houses like this that are hardly even houses, were burned down, and 4 times all of their crops were destroyed.